Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sukkar. అందరికీ శుభోదయం. ఈ వీడియోలో కర్ణాటక హైకోర్టు వారు ఇచ్చినటువంటి అబ్జర్వేషను, అఫ్కోర్స్ జడ్జిమెంట్ కూడా ఇది, కానీ దీన్ని అబ్జర్వేషన్ అనడం బెటర్. కర్ణాటక హైకోర్టు జస్టిస్ శ్రీశానంద K. Srishananda. He expressed concern that there is no specific provision for the offence of wheeling or driving by lifting the front wheel with the hind wheel. ఈ విన్యాసాలు మనం చాలామంది చూస్తూ ఉంటాం. రోడ్డు మీద వెళ్ళినప్పుడు, పర్టికులర్లీ హైదరాబాద్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్ కానీ, అలాగే ఖాళీగా ఉన్న సమయాల్లో యంగ్స్టర్స్ పర్టికులర్లీ దే విల్ రైజ్ ది ఫ్రంట్ టైర్, ఇలా పైకి లేపుతారు, వెనక దాని మీద వెళ్తూ ఉంటారు. సింగిల్ టైర్ డ్రైవింగ్, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ వీలింగ్ ఆర్ వీలింగ్ మనకి ఇక్కడ. అదే పంజాబ్ అయితే పంజాబ్లో ట్రక్కునే అలా పైకి లేపుతారు, ఫ్రంట్ పోర్షన్ పైకి లేపి కేవలం బ్యాక్ టైర్స్ మీద నడిపిస్తూ ఉంటారు. పీపుల్ థింక్ దట్ ఇట్ ఈస్ బ్రేవరీ, it is adored by so many people, but still it is an offense. ఏదైనా జరిగితే how bad it will be reflecting, అటువంటిది కేసు మనకు జరిగింది. సో just I told you, Justice K. Srishananda in the case of Arbaz Khan versus State of Karnataka, Dharwad bench, criminal MP number 101267, చాలా పెద్ద నెంబర్ ఎందుకంటే మిస్లేనియస్ పిటిషన్స్, బెయిల్ పిటిషన్ ఇది, by 2025. On 7/4/2025, while dismissing or while rejecting the bail petition, High Court, while rejecting the bail petition, observed that or expressed concern that there should be a specific provision for the offence of wheeling or wheelie. Idanta mana bhasha. Right. Actually, this Arbaz Khan and others, the filed petition under 439 CRPC. 439 అంటే బెయిల్ వైల్ ఇన్ జైల్, కస్టడీలో ఉండగా వచ్చే బెయిల్. 437 అంటే యాంటిసిపేటరీ బెయిల్, సిఆర్పిసి. ఇప్పుడంతా సెక్షన్ మారిపోయినాయి. రైట్. సో దేర్ ఇస్ నో స్పెసిఫిక్ లీగల్ ప్రొవిజన్ టు ట్యాకిల్ ద మెనర్స్ ఆఫ్ వీలింగ్ ఆర్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ డ్రైవింగ్ టూ వీలర్స్ ఆన్ ఇట్స్ హిండ్ వీల్ ఎలోన్. ముందు దాన్ని పైకి లేపి వెనక దాంతో నడపడం. రైట్. He says a special provision should be brought in the form of an amendment. Youngsters are taking it as a bravado, పెద్ద ధైర్యం అలా అనుకున్నాడు, and now and then they are coming into conflict with the police who try to stop them. ఇక్కడ అదే జరిగింది. Of course, if you want to interpret it, you have to understand the mind of the legislation. At the time of enactment, the legislators did not or did not foresee and prescribe the rule that two-wheeler should be driven with two wheels, not with one rule and unless. Right. Coming to the facts of the case, this relates to crime number 226/2024, registered under sections BNS వచ్చింది 24 అప్పటికి, అంటే 17 నుంచి ఉంది కదా. Registered under sections 132, 109, 115, 352 to the BNS, as well as 183, 184, general 177 of the 177 of the MVAct కింద వేసి ఉంటారు కేసు. Rash driving, which is dangerous driving. Right. This happened on 9/10/2024 around 9:30 p.m. During Dasra festival in a particular area, 3 accused, so Arbaz Khan and 2 others, they were found wheeling. ఈ ముగ్గురు అదొక అపాచీ బండి మీద కాదు, Yamaha RX 135, ఈ బండి మీద they are doing adventure by name this wheeling. That is, they have lifted the front wheel while the hind wheel is moving. Right. The duty officer, police officer, tried to stop them, and on seeing the police, they are actually literally they were surprised and they skidded, they fell down, they received some injuries.
Some of them were okay. Then they picked up a quarrel with the police officer. They literally abused him. Of course, before police, you can't act. In the Veshalasana, police. So a case was registered against them. They were taken. They were now in custody. They wanted bail. Of course, the trial court rejected. District court also rejected. Now they came to the High Court. High Court also no bail. Because, number one, they skidded and fell down. They abused the police in filthy language. So this is, luckily, some constable also received some injuries. Right. So please remember, as far as the interpretation is concerned, the plain reading of the MVAct and IPC, plain reading of that is, this is an internal aid to the interpretation. Internal aid to the interpretation. Plain reading of the MVAct and also IPC shows that the prevailing statutory provisions under the MVAct, they are not adequate, they are not sufficient. If there is absence of specific provision, definitely a large vacuum is created and it will be created. Previously, this type of wheeling was confined to urban areas. Now it has extended the perilous, hazardous and perilous practice. It has extended to rural areas also. So therefore, Honorable Court is of opinion that legislature has to take into consideration that the existing provisions are hardly sufficient. That means are not sufficient to tackle or to curb the menace. So stringent provisions, very effective provisions should be made by means of amending the MVAct. So anyway, bail is rejected. So this is the concern of a judge. You have to understand. ఇలాగే కొత్త మనకి అమెండ్మెంట్స్ కానీ కొత్తవి కానీ వస్తూ ఉంటాయి, లేకపోతే రావు. ఇప్పటిదాకా ఎవరు అనుకోలే. ఎంతసేపు అది పంజాబ్లో దాన్ని డిస్కస్ చేసేవాళ్ళకి వీడియోలో కూడా చేసాను, ఆ వీడియో నెంబర్ గుర్తులేదు నాకు. సో అక్కడంతా సర్కస్ లాగా చేస్తారు, అడ్వెంచరస్ ఇది. దాని మీద పోలీసులు పట్టుకుంటే పోలీసుల మీద అడ్డం తిరుగుతారు. సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ వీలింగ్ కర్ణాటక స్టేట్లో జరిగింది. సో ఇది జరగకుండా ఉంటే మంచిది, రైట్? సో this is what we think. So please, youngsters, don't resort to snake driving, don't resort to wheeling, don't resort to overspeed. With this, I am concluding. Thank you.